Hace unos días, Donald Trump tuvo un ataque de furia y anunció que todos los negocios y los comercios con Canadá quedaban por finalizados. Hace unos días, Donald Trump tuvo un ataque de furia y dijo que todas las negociaciones con Canadá habían quedado terminadas. Y Donald Trump afirma que el hecho de que se terminaran todas las negociaciones comerciales con Canadá es por culpa de una campaña publicitaria de parte de Doug Ford, el Premier de Ontario, que estaba siendo llevada a cabo en Estados Unidos. Donald Trump la llamó una campaña publicitaria de $75,000. Pero en realidad es una campaña publicitaria de $75 millones, donde la provincia de Ontario básicamente utiliza palabras de Ronald Reagan, mismo que despreciaba los aranceles excepto en circunstancias extremas. Ronald Reagan, quien habló sobre la importancia del libre comercio y de cómo los aranceles pueden llevar a los países a depresión. Y así las palabras de Ronald Reagan se utilizaron en un anuncio que fue distribuido por todo Estados Unidos, para decirle a todos los estadounidenses básicamente que esta guerra comercial de Donald Trump está destruyendo la economía estadounidense. Y Doug Ford dijo que es muy importante educar a los estadounidenses utilizando la voz de Ronald Reagan para poder llegar también a los republicanos, pues cree que Ronald Reagan es una persona exacta para llegar a todo tipo de estadounidense. Y sí, si te preguntas cómo es este anuncio, créeme que más adelante en el video te lo voy a mostrar. Pero déjame mostrarte lo que Donald Trump publicó sobre esta campaña publicitaria. También para que sepas cuál es la razón por la que Donald Trump dijo que daba por finalizada todos los tratos o las negociaciones comerciales con Canadá. La realidad es que Donald Trump está buscando cualquier pretexto para atacar a Canadá. Y siempre lo ha hecho porque él desea quitarle la soberanía a Canadá, invadirla y hacer que esta sea el estado número 51 de Estados Unidos. Veamos aquí lo que Donald Trump publicó. Él dice: la Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha usado fraudulentamente un anuncio que es falso presentando a Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles. El anuncio fue por $75,000. Solo hicieron esto para interferir con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales. Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. Donald Trump pone todo esto con mayúsculas. Basado en su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con Canadá quedan terminadas por la presente. Gracias por su atención en este asunto. Presidente Donald J. Trump. Repasemos varias de estas cosas. Primero que todo, este anuncio no es fraudulento. Esto es literalmente palabra por palabra dicha por Ronald Reagan. De hecho, en un momento les voy a mostrar lo que dijo Ronald Reagan. Deben de notar también que la Fundación Presidencial Instituto Ronald Reagan está siendo dirigida en este momento por un Trumper, alguien llamado David Trujillo. Toda la Fundación Reagan está capturada por MAGA. Este individuo que dirige la Fundación Reagan estuvo en la primera administración de Trump y vicepresidente senior del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos del programa sobre China y exportaciones transformacionales. Trabajó en la administración anterior de Donald Trump, también para la oficina del secretario de Defensa del 2018 al 2020, y también fue el director gerente y jefe de estrategia y operaciones editoriales en el medio del régimen estatal conocido como Fox de 2021 a 2023. Así que ese es quien dirige la Fundación Presidencial Reagan. Ya no es como estas fundaciones que son dirigidas por miembros de su familia. Esta ha sido básicamente capturada por el movimiento MAGA. Hablemos ahora de lo que dijo la declaración de Reagan. Quiero desglosar todo esto con lógica y sentido para ustedes. Quiero mostrarles las razones, los recibos, toda la evidencia, ¿ok? Porque Donald Trump está diciendo que va a terminar las relaciones comerciales basándose en esto. Ahora leamos cuál es esta declaración de la Fundación Reagan. Así que Dan Scavino, que es como el tipo digital de Donald Trump, él dice: Canadá está publicando un anuncio de programa anti-aranceles de $75 millones en la televisión aquí en los Estados Unidos de América, dirigido a los votantes republicanos. Y aquí está la declaración de la Fundación Presidencial e Instituto Ronald Reagan, dirigida por MAGA, ahora capturada. Dice: la Fundación Presidencial e Instituto Ronald Reagan se enteró de que el gobierno de Ontario, Canadá, creó una campaña publicitaria usando un audio y video selectivos del presidente Ronald Reagan pronunciando su discurso radial a la nación sobre el comercio libre y justo. Fecha del 25 de abril de 1987. El anuncio tergiversa el discurso radial presidencial del gobierno de Ontario. No buscó ni recibió permiso para utilizar y editar los comentarios. La Fundación Presidencial e Instituto Ronald Reagan está revisando sus opciones legales en este asunto. Les animo a ver el video sin editar del presidente Ronald Reagan en nuestro canal de YouTube. Y es más, yo mismo los animo a que vayan a ver ese video porque es más anti-aranceles
y mucho más pro libertad que incluso el video que pagaron 75 millones de dólares. Finalmente en ese video dice que no deberían de existir ni Estados Unidos debería de tener guerras comerciales. El libre comercio es vital y dice que gran razón de la Gran Depresión es por culpa de los aranceles. Habló de Smoot-Hawley y de cómo la Gran Depresión fue causada por los aranceles. Básicamente su discurso es una apoteosis en contra de los aranceles y a favor del libre comercio. O sea, literalmente él no podría ser más anti-aranceles. Cabe mencionar que Donald Trump dijo que este fue un anuncio de 75 mil dólares. Pero no, en realidad fue un anuncio de 75 millones de dólares. Es más, si ustedes viven en Estados Unidos o les gustan los juegos de fútbol americano, probablemente hayan visto este anuncio porque salió ahí. Luego un juego de campeonato de liga, de hecho, donde casualmente los Toronto Blues terminaron ganando. Pero uno de los anuncios que se transmitió ahí y que ahora se está transmitiendo por todo Estados Unidos, ahora se dice que es un anuncio que no tiene autorización. Bueno, si vas al canal de YouTube, lo cual hice, y lees los permisos y autorizaciones, veámoslo. El título, Discurso radial del presidente Reagan a la nación sobre el comercio libre y justo, desde Camp David, en Maryland, el 25 de abril de 1987, lo ven justo aquí. La fecha de producción es del 25 de abril de 1987, sin restricciones, restricciones de uso, sin restricciones. Solo te dice que debes de dar crédito a la biblioteca Ronald Reagan y a la Fundación Reagan, lo cual hacen en este video, lo cual yo también estoy haciendo. Y dice restricciones sin restricciones, o sea que no puede haber restricciones por el uso del contenido, siempre y cuando se indique de dónde viene y se le dé mérito. Así que sí, no hay restricciones para que este video o este anuncio se utilizara. Y mucho menos sabiendo que antes de que la organización Reagan sea adueñada por, ya saben, el movimiento MAGA, este mensaje fue creado justamente con esa finalidad. La finalidad de que el comercio sea libre y de que los aranceles no tengan que apoderarse del país. Pero ellos, ¿qué tratan de decir? ¿Que el Ronald Reagan ama los aranceles? O sea, ¿cuál es la premisa? Tal vez quieren tratar de demandar a Canadá. Aparentemente Donald Trump lo que está haciendo es cortar relaciones con Canadá, porque Canadá utilizó un anuncio justamente con la finalidad del anuncio principal. Así que Donald Trump, en vez de pensar que tal vez la idea principal de Ronald Reagan sí sea apoyar el libre comercio y estar en contra de los aranceles, no. Donald Trump decide que va igual a demandar a Doug Ford. Lo que quiere hacer básicamente es demandar todo Ontario. Y lo que él está pidiendo es que la gente del pueblo, o sea los estadounidenses, miren toda la cinta, miren todo el video de Ronald Reagan, pero no se da cuenta que esto es aún peor, porque de verdad el discurso de Ronald es a favor de que el libre comercio exista y que los aranceles desaparezcan. Así que déjame mostrarte lo que Donald Trump dice. Trump dice que Ronald Reagan es falso. Trump dice que es un Reagan falso, que no es real. Entonces fui a esta parte de YouTube y déjame mostrarte el original. Aquí está el discurso de Reagan sobre el comercio libre y justo el 25 de abril de 1987. Escuchen por ustedes mismos para que saquen sus propias conclusiones. Throughout the world, there's a growing realization that the way to prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. Now, there are sound historical reasons for this. For those of us who lived through the Great Depression, the memory of the suffering it caused is deep and searing. And today, many economic analysts and historians argue that high tariff legislation passed back in that period, called the Smoot-Hawley Tariff, greatly deepened the Depression and prevented economic recovery. You see, at first, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. What eventually occurs is, first, homegrown industries start relying on government protection in the form of high tariffs. They stop competing and stop making the innovative management and technological changes they need to succeed in world markets. And then, while all this is going on, something even worse occurs. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. The result is more and more tariffs, higher and higher trade barriers, and less competition. So soon, because of the prices made artificially high by tariffs that subsidize inefficiency and poor management, people stop buying. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. The memory of all this occurring back in the 30s made me determined when I came to Washington to spare the American people the protectionist legislation that destroys prosperity. Now, it hasn't always been easy.
There are those in the Congress, just as there were back in the 30s, who want to go for the quick political advantage, who risk America's prosperity for the sake of a short-term appeal to some special interest group, who forget that more than 5 million American jobs are directly tied to the foreign export business and additional millions are tied to imports. Well, I've never forgotten those jobs. And on trade issues, by and large, we've done well. Bien, ya lo escucharon. Ahora les voy a poner el comercial que la provincia de Ontario está utilizando y que pagó 75 millones de dólares para que salga en Estados Unidos. Miren, por favor. When someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. But over the long run, such trade barriers hurt every American worker and consumer. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. Throughout the world, there's a growing realization that the way to prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. America's jobs and growth are at stake. Podría mostrarle decenas de otros clips de Ronald Reagan hablando sobre el libre comercio. Solo le voy a mostrar uno más y este es en 1988. Créanme que es real. Miren, por favor. Our peaceful trading partners are not our enemies. They are our allies. We should beware of the demagogues who are ready to declare a trade war against our friends, weakening our economy, our national security, and the entire free world, all while cynically waving the American flag. The expansion of the international economy is not a foreign invasion. It is an American triumph, one we worked hard to achieve and something central to our vision of a peaceful and prosperous world of freedom. Ahora, Don Ford de Ontario dijo el 14 de octubre del 2025 en un discurso en el Club Empire, él dijo, esto es lo que estamos haciendo, aquí está por lo que lo estamos haciendo. Escúchenlo con sus propias palabras, por favor. Let's take Ronald Reagan's words and let's blast it to the American people. And our first launch is going to be on every major network. Maybe one may not get it, and we'll talk about that at a later date. No, it's actually CNN, to be honest with you. They're a little nervous, but Fox and other people, but we're going to launch a $75 million ad, and we're going to repeat that message to every Republican district there is, right across the entire country. And we're just gonna speak the truth. But you know, that ad, it's not a nasty ad. It's actually just very factual, and coming from a person like Ronald Reagan, every Republican is going to identify that voice. Maybe the younger Republicans can't remember, but he was just the best president the country's ever seen, in my opinion. In fact, factory employment in America is at the lowest level it's been in 5 years. This next one is staggering. The Center for Automotive Research in the U.S. says that President Trump's tariffs on autos will raise the costs for American automakers by nearly $108 billion US in 2025. These kinds of enormous costs on businesses result in two outcomes: higher prices for American consumers and fewer jobs for American workers, and inflation on the backs of American workers. Y solo para mostrarles aquí cómo esa biblioteca presidencial de Ronald Reagan está como volviendo a publicar a Eric Trump y Elon Musk. Eric Trump sobre cómo Elon Musk salvó la libertad de expresión cuando compró Twitter. Es triste que estas cosas se publiquen y dañen el legado de Ronald Reagan. Yo no soy fanático de Ronald Reagan, pero me gusta bastante las posesiones que este hombre tenía. Ahora quiero mostrarte algo que fue una cobertura del primer ministro de Canadá, el primer ministro Mark Carney. Él dio un gran discurso en una universidad canadiense, la Universidad de Ottawa. Él dijo que la relación con Estados Unidos estaba completamente acabada. Miren, por favor. Our strategy will recognize that in today's global economy, we have to build sustainably.
It's not just a moral duty, it's also an economic imperative. It is a moral duty, but it's an economic imperative. Now, above all, we will build Canadian. The new security threats the world is bringing to our shores means we're making the biggest investments in our military in generations. But up until now, more than 70 cents of every dollar of military spending, military capital expending by our government goes to the United States. With our new Defense Investment Agency, we will make sure we build more of our security and defense capabilities here at home, creating new careers in aerospace and shipbuilding and cyber and AI for Canadian engineers, technicians, and scientists. It's the same thing in steel. Consider that, well, 80% of the steel that Europe buys is manufactured in Europe. 75% of the steel that the US buys is manufactured in the US. Only 40% of the steel that we use is made here. That doesn't make sense. Not when we have the people, the resources, and the companies to build right here in Canada. So our upcoming budget will move forward with our Buy Canadian policy, prioritizing Canadian steel, aluminum, lumber, manufactured good, and technology for Canadian projects. And with new orders for homes, infrastructure, and defense equipment becoming orders for Canadian suppliers. We will be our own best customer. So the welder who's working on a contract in St. John's can get a full-time job. And then Carney talked about how we must build Canadian, and with the security threats, we can't rely on the U.S. anymore. Here, play this clip. So because of these advantages, over decades, our economy grew steadily more integrated with the United States through the Free Trade Agreement of the 1980s, the NAFTA Accord of the 1990s, and eventually USMCA agreement signed in 2018. Canada's trade increased by over 400% during that period, and our economy doubled in size. But this process, this decades-long process of an ever closer economic relationship with the United States, is now over. And as a consequence, many of our former strengths as a country, former strengths more particularly as our economy, strengths based on close ties to America, have become our vulnerabilities. And as a result of that, the jobs of workers in our industries most affected by the US tariffs in autos and steel and lumber are under threat. And our businesses are holding back investments restrained by the pall of uncertainty that's hanging over all of us. Our relationship with the United States will never again be the same as it was, even though in this new world of protectionism, we have the best trade deal of any other country, and we're working to make it even better still. Now, at the same time that all of this is happening, technology is changing the way we work, live, and communicate. When I was in graduate school, the World Wide Web, as we then called it, was that was the modern term of the information superhighway, if you ever heard of that. The World Wide Web, as we then called it, was just beginning. We used pen and paper in class. We talked on the telephone to each other. And we talked about the same news stories, the same movies, the same bands. My generation was connected by wires, yours is connected by code, and yet our society today is becoming ever more disconnected. Our public square is fragmented by online echo chambers, where truth and fiction can be hard to tell apart, and where contrasting ideas tend to polarize, not persuade. Now, in the context of all this, as Canadians, we have relearned some key lessons over the course of the past year. First, we have to take care of ourselves because we can't rely on one foreign partner. We have to take care of each other because we are stronger together. And we've learned that now is not the time to be cautious because fortune favors the bold. Going to pull this. He declared he was going to have 90 trade deals in 90 days. That bombed. He said that he would have a trade deal with Canada on July 21st, and yet he attacked us. He pulled away from the table. The Prime Minister
agreed to drop the digital sales tax, which I think cost the prime minister a lot of trust in Canada. They were like, why'd you do that? And the prime minister tries to present a vision of saying, I'm reasonable. We're going to work with this guy. The prime minister didn't respond when Trump threw arbitrary 50% tariffs on steel and aluminum. The prime minister said, we're not negotiating in public and by Twitter. We're going to sit down at the table. And then Donald Trump pulls this stunt. So what's very clear, and I think the prime minister had to go through this to really get the strength he's going to need now, is that you don't sit down and negotiate with a gangster regime in good faith. You just can't trust Trump. And the one thing we know about Trump is he's never veered off his intention of destroying our nation by destroying our economy. He's made that clear. He's come back at us again and again. He's wavered on so many other nations, but Canada has remained his focus, his enemy, the nastiest people, he says. We see the rising rhetoric coming from Kristi Noem and Kash Patel and the other mega thugs that he has that are blaming Canada for all manner of falsehoods and lies. So this is a moment of decision for Canada to stand up in the face of this kind of threat or roll over. And we are not going to roll. This is a very, very sick and dark exhibition. So when we look at this as the people that we're negotiating with, Canadians need to be really ready. We are upping our investment in military spending significantly. We are now procuring from the Europeans, whereas before we would have just gone to the United States as per usual and buy gear. We're not buying gear from the United States. I don't know what the prime minister's thinking, but if I was him, I'd be inviting over Ukrainians to start setting up factories so that we can set up those $100 drones, because it's our border, it's our waterways, our lakes, and our harbors that are now seriously under threat because we don't know where Trump is going to go. I know in the media in Canada, they don't want to talk about that. They don't want to act like they're being hysterical. But when you're seeing a president of the United States setting up concentration camps and bragging about people being eaten by alligators, people whose only crime is they got picked up by ICE, then the idea that we can trust them at our border is simply not on. We have to start getting ourselves ready for what could be the next part of the playbook. We're the most successful. We're believers in tariffs. And I even see foreign countries now that we are doing very well with taking ads. Don't go with tariffs. They're taking ads. I saw an ad last night from Canada. If I was Canada, I'd take that same ad also. But they're actually on television taking ads. But I do believe that everybody's too smart for that. We have a very, very big and important case coming up. We should win the case based on the legal merit. Y bueno amigos, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarte como lo hago absolutamente todos los días. Como siempre te digo, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la pongas en los comentarios. Además, si el video te gustó, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como esto todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.